CA Trishul SBI ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం స్టార్టర్స్ నెంబర్ 3. ఆల్రెడీ స్టార్టర్ 1 చూసారు, స్టార్టర్స్ 2 చూసారు. దిస్ ఈస్ స్టార్టర్ నెంబర్ 3. కమ్ ఆన్, లెట్ us see question number 1. He shut the door immediately. He shut the door. Immediately he heard a knock from behind. ఎలా చెప్పచ్చు అని చూద్దాం. He heard a knock. When కాదు, immediately after he shut the door. ఏ లేదు. Door was shut. After that he heard a knock. No sooner had he shut the door than he heard a knock from behind. ఇక్కడ ఓన్లీ సి మాత్రమే సూటబుల్ అవుతోంది మిత్రమా. డోర్ వాజ్ షట్ ఆఫ్టర్ హీ హర్డ్ నో. ఓన్లీ సి. నో సూనర్ హ్యాడ్ హీ షట్ ద డోర్ దెన్ హీ హర్డ్ ఎ నాక్ ఫ్రమ్ బిహైండ్. ఇదే క్వశ్చన్ మరొకలా చెప్పచ్చు. హార్డ్లీ హ్యాడ్ హీ షట్ ద డోర్ when he heard a knock from behind. Both are correct, but here only one option is here. No sooner. దీన్ని ఏ విధంగా చెప్పచ్చు? As soon as he shut the door he heard a knock. As soon as he shut the door he heard a knock. Otherwise, no sooner did he shut the door than he heard a knock. Otherwise, hardly had he shut the door when he had the knock. So that ఈ విధంగా చూడొచ్చు. In that session we have only one option, that is only C. The teacher told us that studying is necessary before we achieve success. Studying is necessary before we achieve success. Studying is necessary before you achieve success. అక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ క్లోజ్ అవుతాయి. The teacher told us or the teacher said to us. సో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఫామ్లో ఏ అనేది సూటబుల్ అవుతోంది. స్టడీయింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ బిఫోర్ యూ అవుతోంది. యూ అచీవ్ సక్సెస్. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ క్లోజ్ అవుతాయి. ద టీచర్ సెడ్ టు అస్. దాన్ని రీరైట్ చేసినప్పుడు ద టీచర్ టోల్డ్ us that studying is necessary before we achieve anything. Before we achieve success. To achieve success దాంతో అవడం లేదండి. సితో కూడా అవదు. ఓన్లీ ఏ. Now the next one, third one. Mrs. Kimani is teaching agriculture. Agriculture is being taught. Agriculture is being taught by Mrs. Kimani. Kimani teaches agriculture. అనలేం, టైటిల్ ఇచ్చాడు మిస్సెస్ అని, కాబట్టి we can go with only B. Option is only B. Somebody took the key from my desk. Somebody took the key from my desk ని ప్యాసివ్ వాయిస్ చెప్పాలంటే ద కీ వాజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మై డెస్క్. లేదు. హ్యాజ్ సంబడి టేకెన్ కాదు. డిడ్ సంబడి టేక్ మళ్ళా క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే స్టేట్మెంట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్తో స్టార్ట్ అవుతుందో మనం ఇంట్రాగేటివ్ చూడొచ్చు. బట్ ఇక్కడ కాబట్టి హ్యాజ్ లేదు, డిడ్ లేదు. బికాస్ ఈ స్టేట్మెంట్గా ఇచ్చాడు కాబట్టి క్వశ్చన్ ఫార్మేట్లో హ్యాజ్తో స్టార్ట్ చేయలేను, క్వశ్చన్ ఫార్మేట్లో డిడ్తో కూడా స్టార్ట్ చేయలేను. డెస్క్ హ్యాజ్ నో కీ అని చెప్పలేదు. ద కీ వాజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మై డెస్క్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఏ లేదు, బి లేదు, సి కూడా లేదు మిత్రమా. నౌ వీ కెన్ గో విత్ నన్. యూ డోంట్ లైక్ జంక్ ఫుడ్ ఎట్ ఆల్. నీకు యూ డోంట్ లైక్, బట్ ఇక్కడ అంటాడు నో వన్ లైక్స్ అంటున్నాడు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద స్టేట్మెంట్. యూ డోంట్ లైక్ జంక్ ఫుడ్. హియర్ వీ కెన్ సీ you as a subject, don't like as a verb, junk food as object. So subject, verb, object, active voice model lo unnappudu we can take it as passive voice, so that junk food is not liked
at all by you. Junk food is not liked at all by you. That is B. Active voice ni passive voice ga write down chestunnam. Yes, B is correct. Again, it is not possible because you are starting with helping verb. When a statement starts with helping verb, just now I told you the statement ends with question mark, but actual statement is a assertive, so that you cannot write that one in interrogative. So that we have only one, that is a B. ఇక్కడ ఇవ్వలేదు నాన్న, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ నన్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో విత్ ఓన్లీ బి. మరొకసారి చెప్తున్నా, ఆప్షన్లో క్లరికల్ ఎర్రర్ పడి ఉండొచ్చమ్మా, టైపో ఎర్రర్ అంటాం. యూ డోంట్ లైక్ జంక్ ఫుడ్ అన్నాను తప్ప నో వన్ లైక్స్ అనలేం. జంక్ ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ లైక్డ్ బై యూ, అది కరెక్ట్, ప్యాసివ్ వాయిస్లో చెప్పాము. బట్ ఈజ్ జంక్ ఫుడ్ నాట్ లైక్డ్ బై యూ అని అనలేము, అది ఇంట్రాగేటివ్ అవుతుంది. సో దట్ ఓన్లీ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. ప్లీజ్ బ్లో అవుట్ ద క్యాండిల్. Please blow out the candle. Let the candle be blown out. Let the candle be blown out. You are requested to blow out the candle. ఇక్కడ ప్లీజ్ డోంట్ లెట్ అని అనలేం కాబట్టి బి లేదు మిత్రమా. ప్లీజ్ బ్లో అవుట్ ద క్యాండిల్ అన్నప్పుడు మ్యాండేటరీ చేయలేను, అది షుడ్ బి కాదు, ఇది రూల్ కాదు, మ్యాండేటరీ కాదు. ప్లీజ్ బ్లో అవుట్ ద క్యాండిల్, యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ యాజ్ లెట్ ద క్యాండిల్ బీ బ్లోన్ అవుట్, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ. ఇది కూడా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మోడ్లోనే వచ్చింది. లెట్ ద క్యాండిల్ బీ బ్లోన్ అవుట్, దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, ఓన్లీ ఏ. People speak English all over the world. Again, active voice, passive voice. People అనేటువంటిది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయింది. Here speak is a verb. English is an object. You can start with English. English is spoken all over the world. A is there. All the world speaks English is also correct. English is best, no. So that I am going with all the world speaks means all the people in the world speaks English. So that I am going with A and I am going with B. This is English is spoken all over the world. Passive voice, all the world speaks English. This is also giving the same meaning. So that I am going either A or B. The next question, some boys were helping the wounded man. Some boys helping అన్నప్పుడు I am not going with boys help. Yes, some boys అనేటువంటిది this is subject, were helping past continuous verb, whom the wounded man object. So that I can started with the wounded man was, were helping becomes was being helped. Now you can write the wounded man was being helped by some boys, that is B. Wounded man, he didn't help anyone, so that it is not there. So it is not there, only B. Some boys were helping the wounded man can be written as the wounded man was being helped by some boys, that is only B. Nobody invited him. He was not invited by anyone. Nobody invited him. This is subject, this is verb, this is object. So I can write he was never invited. No, he was not invited by anyone. We can write he was not invited by anyone. He was not invited by anyone, not any, that is nobody. So that he invited is not there, he was not invited is there. So that I am not going with C, I am not going with A, there is only one option, that is only B. He was not invited by anyone, option B, only B. Now the next question.
students are to write the answers on both sides of the paper. Yes, students are to write what? The answers object, this is subject and this is verb. Yes, answers are to be written on both sides of the paper by students. Students do not write is not there. Both sides of paper is not there. We can go with only A. Let me read it one more time. Answers are to be written. Answers are to be written on both sides of the paper by students. Answers are to write అనే యాక్టివ్ వాయిస్ వెర్బ్ ని are to be written గా రైట్ డౌన్ చేసాం. Answers are to be written by students on both sides of the paper. That is only A. They have not yet announced the news. Now, my dear friends, I am going with this is verb, this is subject, this is object. I can start with object. The news has not yet been announced by them. The news has not yet been announced by them. B is there. Announcement, no. They announced, no. So that I am going with again only B. Announcement, it's not about announcement, about the news. If the news is there, the news has not yet been announced. So that, my dear friends, I am going with only B, option B. Subject plus verb plus object can be written as object plus verb plus subject. That is active voice to passive voice. Now we find coconut palms in many parts of the world. We subject, find verb, coconut palms object in many parts of the world. World has coconut palms are found in many parts of the world. I am going with B. Many parts, no, many parts of the world. So that I am not going with C. I am going with only A. That is subject plus verb plus object. That is active voice. We can write that one as in passive voice. Like coconut palms are found in many parts of the world by us. Coconut palms are found. Find అనేటువంటి V1. Active voice, passive voice లో నేర్చుకుంటాం మనం. V1 is equal to am, is, or plus V3. ఈ రూల్ ప్రకారం find అనేటువంటి V1 are found గా మారింది. Am, is, or plus V3 లో. So that coconut palms are found in many parts of the world by us. That is the answer only B. We are with the B one more time. Could you open the door for me, please? Yes, we can write that. Let the door be opened. Let the door be opened. No, it is not an order, it is a request. A is not there. Please open the door for me. B is there. May I ask you to open? May I ask you to open the door for me, please? ఒక విధంగా చూస్తే లెట్ ద డోర్ బి ఓపెన్డ్, ఇది రిక్వెస్ట్లోకి రాలేదండి. రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్ ఫర్ మీ ప్లీజ్ అక్కడ ఉంది. ఇది ఒకసారి సి చెక్ చేద్దాం. మే ఆస్క్ యూ టు ఓపెన్ ద డోర్ ఫర్ మీ ప్లీజ్. మళ్ళీ డోర్ ఓపెన్ చేయమని నేను అడగవచ్చా? లేదండి. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఓన్లీ బి. ఐ ఆమ్ షూర్ that someone forgot to lock the door. Door was not locked and I am sure that someone forgot it. A is there. Locking the door was forgotten by someone for which I am sure. B is there. Someone must లేదు ఇక్కడ. Okay, now I am going to both A and B. Door was not locked as someone forgot it
for which I am sure. Door was not locked because someone forgot it, I am sure. Locking the door was forgotten. Locking the door was forgotten by someone, I am sure. I am going with both A and B. A and B. Now the next question. Very good. They bought this house 10 years ago. They subject, bought verb, this house object. 10 years ago anannamu kabati, as we are saying 10 years ago, which is past tense, I cannot write that one in the present perfect. A is not there. 10 years ago this house was bought by them. 10 years ago this house was bought by them. Here bought is V2, and we know that V2 can be written as was or were plus V3. Was or were plus V3. So that 10 years ago this house was bought by them. B is there. House was bought by them 10 years ago. House was bought by them 10 years ago. B and C. B and C. Now the next question. We invited a pop star onto the chat show. Chat show ki we invited a pop star, but he didn't turn up. Very good. Pop star didn't turn up even though we invited him. First one is there. The pop star that, no, the pop star, chat show was without, no, we can go with only A. Pop star did not turn up though we invited him onto the chat show. Only A is there. The pop star that, who was that, who ledandi this end. Chat show was without, no andi, so that I am going with only A. The pop star that who ledakada. The pop star who was invited unte saripayedi, that ane conjunction akada avasaram ledu, so that I am going with only A. The next question please. Although she said that she would come, ఆమె వస్తుందని చెప్పినప్పటికీ I don't think she ever will. She will never అని చెప్పలేదు, తీసేయండి. Will she ever అనే క్వశ్చన్ అవ్వదు. ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్. She will never అనలేదు. I don't think she ever will. She will never come అవడం లేదండి. Will she be అసలు అవ్వదండి, అది ఇంట్రాగేట్ అవుతుంది. ఓకే. Despite her saying that she will come, I don't think she ever will. And we know it despite, although అనేవి same family, so that despite her saying అన్నాం. She said అనే ఈ స్టేట్మెంట్ ని her saying అనే ఫ్రేజ్ గా మార్చాం. She said అనే క్లాజ్ becomes her saying. Despite her saying that she would come, I don't think she ever will. Only C. You feel tired now because you did not sleep very well last night. ఒక రీజన్ ఇచ్చాడు, ఒక యాక్షన్ ఇచ్చాడు. యూ డిడ్ నాట్ స్లీప్, ఇది యాక్షన్ అయితే దానికి రీజన్ ఫీల్ టైర్డ్. స్లీపింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని అనలేం. నువ్వు టైర్ అయ్యి ఫీల్ అయింది లాస్ట్ నైట్ కాదు. దీన్ని కండిషన్లో ఎలా చెప్పచ్చు? హ్యాడ్ యూ స్లెప్ట్ వెల్ లాస్ట్ నైట్? నిన్న రాత్రి కనుక నువ్వు బాగా నిద్రపోయి ఉంటే యూ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ టైర్డ్, బికాజ్ యూ నో ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 can be written as if plus had plus V3 would have plus V3. ఈ రూల్ ప్రకారం నువ్వు ఇప్పుడు టైర్ అయి ఫీల్ అవుతున్నావు బికాజ్ యూ డిడ్ నాట్ స్లీప్ వెరీ వెల్ లాస్ట్ నైట్. ఒకవేళ నువ్వు నిద్రపోయి ఉన్నట్లయితే టైర్ అయి ఉండేవాడివి కాదు. చెప్పచ్చండి, హ్యాడ్ యూ స్లెప్ట్ వెల్ లాస్ట్ నైట్, నిన్న రాత్రి నువ్వు బాగా నిద్రపోయి ఉన్నట్లయితే
you would not have felt tired now. You would not have felt tired now. So that only A. This is a plus, had plus V3, would have plus V3. నెక్స్ట్ వన్. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం అర్థం ఏంటంటే నువ్వు నిద్రపోయి ఉన్నట్లయితే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ స్లెప్ట్ వెల్ లాస్ట్ నైట్ అంటే అర్థం ఏంటి? నిద్రపోయి ఉన్నట్లయితే దట్ మీన్స్ నువ్వు నిద్రపోలేదు, డిడ్ నాట్ స్లీప్ అన్నా ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ స్లెప్ట్ వెల్ అన్నా ఒకటే అర్థం వస్తుంది. నువ్వు నిన్న రాత్రి బాగా నిద్రపోయి ఉన్నట్లయితే దట్ మీన్స్ యూ డిడ్ నాట్ స్లీప్ వెల్. ఓకే, వీ కెన్ గో విత్ ఓన్లీ ఏ. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దేర్ వెడ్డింగ్ విల్ బీ హెల్డ్ అన్నాడు ఇన్ ఏ లవ్లీ చర్చ్. వెడ్డింగ్ ఈజ్ కండక్టెడ్ అని ఎలా అంటాం? ఇట్ ఈజ్ విల్ బీ అయినప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఉన్నప్పుడు ఈజ్ ఎలా వాడతాం? ద చర్చ్ వేర్ దర్ వెడ్డింగ్ విల్ బీ హెల్డ్ ఈజ్ ఏ లవ్లీ చర్చ్. బి అనొచ్చు. లవ్లీ చర్చ్ హ్యాస్ నో. సో ద చర్చ్ where their wedding will be held is a lovable one, is a lovely church. So that I am going with only B. మరొక్కసారి మాట్లాడుకుందామండి. దేర్ వెడ్డింగ్ విల్ బీ హెల్డ్ ఇన్ ఏ లవ్లీ చర్చ్ అన్నప్పుడు యూ కెనాట్ యూజ్ ఈజ్ బికాజ్ విల్ బీ ఈజ్ ఫ్యూచర్, ఈజ్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సో దట్ ఏ ఈజ్ నాట్ దేర్. ద చర్చ్ వేర్ దేర్ వెడ్డింగ్ విల్ బీ హెల్డ్, ఎక్కడైతే వారి వివాహం జరగబోతోందో, ఈజ్ ఏ లవ్లీ చర్చ్. బి ఈజ్ దేర్. లవ్లీ చర్చ్ హ్యాస్ నో. సో దట్ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఓన్లీ బి. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. మై ఫాదర్ యూజ్డ్ టు ప్లే ఫుట్బాల్ వెన్ హీ వాజ్ యంగ్. మై ఫాదర్ వెన్ హీ వాజ్ యంగ్ యూజ్డ్ టు ప్లే ఫుట్బాల్. ఏ ఈజ్ దేర్. మై ఫాదర్ డస్ నాట్ ఎందుకు వచ్చిందండి? మొత్తం పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ప్రజెంట్లోకి ఎందుకు వస్తారు? ఫుట్బాల్ వాజ్ యూజ్డ్ టు బి ప్లేడ్ అండి, ఫుట్బాల్ వాజ్ ప్లేడ్ కాదు. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఓన్లీ ఏ. సో ఓన్లీ ఏ, దట్ ఈజ్ డి. మై ఫాదర్ వెన్ హీ వాజ్ యంగ్ యూజ్డ్ టు ప్లే ఫుట్బాల్, దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. We got lost in the jungle because we did not have a map. Everything is in the past tense అండి. ఇక్కడ జంగిల్ ఈజ్ అని ఎలా వాడతారు? సి ఎలిమినేట్ అయింది. మేము కోల్పోయింది మ్యాప్ కాదు. we got lost in the jungle, మేమే మిస్ అయిపోయాం. ఒకవేళ మ్యాప్ ఉన్నట్లయితే if we had a map means we did not have a map. if we had a map, మేమే కనుక మ్యాప్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే అంటున్నామంటే కలిగి లేము అని అర్థం. కలిగి ఉన్నట్లయితే అంటున్నామంటే కలిగి లేము అని అర్థము. we can write the same rule again. plus had plus v3 would have plus v3. Plus had plus v3 would have plus v3. So that if we had a map, మేమే కనుక మ్యాప్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే we would not have got lost. So that again we have only B, that is option C. Yes, next one. Okay, it is a 3-hour drive from Delhi to Jaipur. I'm not talking about Delhi and Jaipur, leave it. Driving between Delhi and Jaipur takes a 3-hour drive. Driving between Delhi and Jaipur takes a 3-hour drive, that is B is there. It takes 3 hours to drive from Delhi to Jaipur. See, it takes 3 hours to drive from Delhi to Jaipur, that is C. So that I am going with both B and C. Let me read it one more time. Driving between Delhi and Jaipur takes 3-hour drive. It takes 3 hours drive from Delhi to Jaipur, that is B and C are there, option D. They think the owner of the house is abroad. The owner of the house is abroad is their perception, is their thought. The owner of the house is abroad is their thought or is their perception.
ఓనర్ వెంట్ టు అని నీకెవరు చెప్పలేదు. థింకింగ్ దట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఈజ్ అబ్రాడ్, అక్కడ స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వదు. కావున ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ బి, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ సి, బట్ ఐ కెన్ సే ద ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఈజ్ abroad. The owner of the house is abroad is their thought, is their perception. I am going with only A. Is what their perception is. One more time. The owner of the house is abroad is what their perception is. That is only A. Now we can go with the next question. It is pity you did not tell us about this. It is pity you did not tell us about this. నువ్వు మాతో చెప్పుండవలసింది చెప్పకపోవడం. I wish you had told us. బాబే కాదండి. Pity on you that you did not tell us about this. B is there, only B. Pity on you that you didn't tell us about this, only B. I wish you had తో చెప్పలేం, చెప్పుండవలసింది అంటున్నాడు. Pity on you లేదు. We can go with only. Why have you? అసలు హ్యావ్కి సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ డిడింట్ కాబట్టి. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఓన్లీ బి. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ద చిల్డ్రన్ కుడ్ నాట్ గో స్విమ్మింగ్ బికాస్ ద సీ వాజ్ వెరీ రఫ్. ద సీ వాజ్ వెరీ రఫ్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ తేడా వచ్చేలా ఉందండి. ద సీ వాజ్ వెరీ రఫ్. So the children could not go swimming. So A is there. The sea was very rough. So the children could not go swimming. Correct. Swimming could not. No. Yes. The sea was too rough to go swimming for the children. The sea was too rough to go swimming for the children. కాబట్టి నా దగ్గరికి 2 ఆన్సర్స్ వచ్చాయండి. వాడు అక్కడ ఇవ్వలేదు. A is there. C is there. One more time. The sea was very rough and so the children could not go swimming. 1. The sea was too rough to go swimming for the children. That is A and C. That is this question. Yes. This is what we have done today. ఈరోజు మనం చేసినటువంటి స్టార్టర్ నెంబర్ 3. యాక్చువల్గా స్టార్టర్ నెంబర్ 1, స్టార్టర్ నెంబర్ 2 కన్నా స్టార్టర్ నెంబర్ 3 కొంచెం లెవెల్ డౌన్ ఉంది, ఈజీ లెవెల్ ఉంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిట్స్ మనకి ఏమొచ్చాయంటే యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్ నుంచి వచ్చున్నాయి. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ బట్ స్టార్టర్ 1, స్టార్టర్ 2 మీరు చూస్తుంటారు. అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిట్స్ ఒరిజినల్ బిట్స్ ఉన్నాయి, రిపీటెడ్ బిట్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జామినేషన్లో చూసిన బిట్స్ ఉన్నాయి. స్టార్టర్ నెంబర్ 3లో డిఫరెంట్ మోడల్ యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్ మీద ఎక్కువ వచ్చి ఉన్నాయి. ఎస్, బట్ I hope that all the 3 are very useful for you. I hope that you will understand and go through all these things. And I wish you all the best. Thank you. Thank you very much.